عزیز طلبہ السلام علیکم. لیکچر نمبر 26 لے کر ڈاکٹر محمد تجمل چغتائی حاضر ہے. آج کے لیکچر میں جس طرح سے ہم پچھلے لیکچر میں تھیوننس تھیورم سے متعلق سرکٹس کو انالائز کرتے رہے ہیں، آج کے لیکچر میں بھی بالکل اسی طرح سے تھیونن تھیورم کو یوز کرتے ہوئے مختلف رزسٹیو نیٹ ورکس کو انالائز کیا جائے گا. تاہم کچھ سادہ مثالیں جن میں انڈیپینڈنٹ کرنٹ اور وولٹیج سورسز کا استعمال کیا گیا ہے، ان کو حل کرنے کے بعد ہم ڈیپینڈنٹ وولٹیج اور ڈیپینڈنٹ کرنٹ سورسز کے استعمال سے جو سرکٹ تشکیل پاتے ہیں ان کا انالیسس بھی کریں گے. تھیونن تھیورم کو استعمال کرتے ہوئے جب کسی سرکٹ میں ڈیپینڈنٹ وولٹیج یا پھر ڈیپینڈنٹ کرنٹ سورسز استعمال ہو رہے ہوں تو ایسے سرکٹ کی اسٹریٹجی، سالونگ اسٹریٹجی کچھ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. یہ اسٹریٹجی کس طریقے سے ڈفرینٹ ہو جاتی ہے یہ جب ہم مثال حل کرنے لگیں گے تو اس میں بتایا جائے گا. سب سے پہلے ہم بالکل پچھلے لیکچر کی طرح سے ایک سادہ سی مثال جس میں انڈیپینڈنٹ وولٹیج اور انڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس کا استعمال ہوا ہے کو حل کرتے ہیں. آئیے اس سرکٹ کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. Now we want to calculate for this circuit the voltage V0 which will be measured across the resistance having a value of 4 kilo ohms. اب جب کہ آپ نے سرکٹ کو سلائیڈ پر دیکھا تو اس میں ہم سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ V0 جو کہ آؤٹ پٹ وولٹیج ہے اس کو 4 کلو اوم ریزسٹینس کے اکراس کیلکولیٹ کیا جائے. کلیئرلی سب سے پہلے ہم نے تھیونن تھیورم کو اپلائی کرتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لوڈ ریزسٹینس کون سی ہے. تو اس سرکٹ میں کیونکہ 4 کلو اوم ریزسٹینس کے اکراس ہمیں V0 کو کیلکولیٹ کرنا ہے لہذا ہمارے لیے لوڈ ریزسٹینس 4 کلو اوم ہے. اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ تھیوننس تھیورم کے جو 4 پاسٹولیٹس آپ کو بتائے تھے ان کو اپلائی کریں گے اور اس سرکٹ کا انالیسس کریں گے تاکہ ہمارے پاس تھیونن ایکویولنٹ سرکٹ آ جائے جو کہ عمومی طور پر آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں ایک وولٹیج ڈیوائڈر سرکٹ ہوتا ہے حاصل ہوگا اور پھر ہم اس کو وولٹیج ڈویژن رول کا اطلاق کرتے ہوئے حل کر لیں گے. آئیے ایک مرتبہ پھر سلائیڈ پر چلتے ہیں. Now the circuit is using two independent sources. One of these sources is an independent voltage source whereas the other one is an independent current source. As a matter of taking step 1 according to the Thevenin's theorem, we will remove the load resistance from the circuit so that we are left with the circuit as shown in this slide. After removing the load resistance, we can see that we have to calculate the Thevenin voltage at the open end of the circuit where we have marked that end as VTH or V Thevenin. Now, from the circuit, we can clearly see that we are left with only 2 loops. Now, one of the loop is comprising the independent current source along with 2 resistances each having 12 kilo ohm value, whereas the other loop is comprising an independent voltage source having a value of 6 volts and also this loop is sharing the independent current source along with a 6 kilo ohm resistance inserted into this loop. Now, we assign the currents to these 2 loops. Therefore, we consider that the bottom loop is the loop number 1 or the mesh number 1 and we assign the current I1 which is clockwise direction to this loop. Also, we can take the bigger loop and consider that the current I2 also flowing into the clockwise direction through this
mesh number 2. Looking upon mesh number 1, we can see that because there is only one independent current source which is inserted into this loop, hence we can clearly write down I1. Therefore, we can write I1 is equal to the value of the independent current source, which is 2 milliamperes. After writing this, we are left with the mesh number 2. Now, for mesh number 2, we can apply the KVL and write down the corresponding equation for this mesh, which is a super mesh. Therefore, starting from the independent voltage source, which is having a value of 6 volts, and we start from the negative terminal of this independent voltage source, hence while writing its corresponding equation, we can write minus 6. After writing minus 6, because minus terminal is towards us, we cross the 6 volt independent voltage source and reach at 6 kilo ohm resistance. Now, because the current I2 is passing through the 6 kilo ohm resistance, hence we can include the voltage term, which will be written in terms of the resistance and the current, as plus 6K, which is the value of the resistance, into I2, which is the value of the current passing through it. After writing this term, we proceed to the 12 kilo ohm resistance value. As we reach at the 12 kilo ohm resistance, we can see that there are two currents which are flowing through this resistance. Once we observe that these two resistances are passing through the same, अब जबकि हम 12 किलो ओम रेजिस्टेंस पर पहुंच चुके हैं, तो इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का मामला है. आप गौर कीजिए कि 12 किलो ओम रेजिस्टेंस में से जो दो करंट I1 और I2 पास ऑन हो रहे हैं, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में एज द रीच एट 12 किलो ओम रेजिस्टेंस पास कर रहे हैं. लिहाजा जब हम इनकी टर्म को लिखेंगे, यानी कि when we will be writing कि नेट करंट कितनी 12 किलो ओम रेजिस्टेंस में से पास हो रही है, तो हम इन दोनों करंट्स का मजमुआ लिखेंगे. इसीलिए हमने इक्वेशन में 12K इंटू I1 प्लस I2 लिखा है. इसी तरह से जब हम अगली 12 किलो ओम रेजिस्टेंस पर पहुंचेंगे, तो उसका केस भी बिल्कुल इसी तरह से होगा. लिहाजा उसमें भी दोनों करंट्स का सम लिखा जाएगा. आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं. Therefore, we write plus 12K into I1 plus I2 plus the next term 12K into I1 plus I2 is equal to 0. Therefore, we write minus 6 plus 6K I2 plus 12K I2 plus 12K I2 plus 24K I1 is equal to 0. Further simplifying it, we can write 30K I2 minus 6 plus 24K into 2 milli. Now we have inserted the value of I1, which we have already written at the beginning, and it was 2 milliamperes. Hence, all these terms equal to 0. Further simplifying it, we can get 30K I2 minus 6 plus 48 is equal to 0. Therefore, we can get the value of I2 is equal to minus 42 divided by 30 milliamperes, and that will be equal to minus 1.4 milliamperes. अब जबकि हमने I2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, लिहाजा हम अगले स्टेप के तौर पर V Thevenin की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. V Thevenin की वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले अगर आप सर्किट का बगौर जायजा लें, तो उसमें आप देख सकते हैं कि V Thevenin जो कि हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये दो रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस होगी, यानी कि एक
6 किलो ओम की रेजिस्टेंस, जबकि दूसरी 12 किलो ओम की वैल्यू लगी हुई है। लिहाजा हमें वी थेवेनिन को कैलकुलेट करने से पहले इन दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट करना होगा और फिर इन दोनों के सम को लेते हुए हम वी थेवेनिन को कैलकुलेट करेंगे। आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं। Therefore, we can write V subscript 6k is equal to 6k I2. Putting the value of I2 into this equation, we can write V6k is equal to 6k into minus 1.4 milli. Now the factor of milli will cancel out with the factor of kilo. Therefore, we end up with V subscript 6k is equal to minus 8.4 volts. Further, we want to calculate the voltage across the 12 kilo ohm resistance. Therefore, in that case, we can write V12k is equal to 12k into I1 plus I2. We have written the sum of the two currents because both of these currents, I1 and I2, are flowing in the same direction through the 12 kilo ohm resistance. Hence, we can put the value of I1 and I2 into this equation. Therefore, we have V subscript 12k is equal to 12k into 2 milli minus 1.4 milli. Simplifying it, we end up with V subscript 12k is equal to 7.2 volts. अब जबकि हमने दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट कर लिया है, लिहाजा हम निहायत आसानी के साथ वी थेवेनिन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों वोल्टेजेस के सम को लेते हुए हम वी थेवेनिन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं। Therefore, we can write V Thevenin is equal to the voltage at 6 kilo ohm resistance, that is V subscript 6k plus V subscript 12k, that will be equal to minus 8.4 plus 7.2, that is we have obtained by putting the appropriate values for these two voltages. Hence, we can write V Thevenin is equal to minus 1.2 volts. अब जबकि हमने वी थेवेनिन को भी कैलकुलेट कर लिया है, तो अगले स्टेप के तौर पर, जो कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आर थेवेनिन के 4 स्टेप्स होते हैं, तो तीसरे स्टेप के तौर पर हम आर थेवेनिन को कैलकुलेट करेंगे। थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक मरतबा फिर आपको याद दहानी करवाता चलूं कि किसी भी नेटवर्क में जब हम थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने जाते हैं तो उसमें लगे हुए तमाम वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, जबकि तमाम करंट सोर्सेस को ओपन सर्किट कर दिया जाता है। और फिर हमारे पास जो भी रेजिस्टिव नेटवर्क विदाउट एनी पोटेंशियल और करंट फ्लो हासिल होता है, उसमें से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी हमारे पास आउटपुट टर्मिनल्स दिए होते हैं उसके अक्रॉस कैलकुलेट करते हैं, और यही हमारी थेवेनिन रेजिस्टेंस या आर थेवेनिन होती है। आइए इस अमल को देखने के लिए स्लाइड पर चलते हैं। नाउ दिस सर्किट शोज आफ्टर रिमूवल ऑफ द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड द इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, वी आर लेफ्ट विद 3 रेजिस्टेंसेस and we want to calculate the Thevenin resistance across the output terminals. From this resistance arrangement, we can see that 6k is in series with 12k. Therefore, the resultant of these two is in parallel with 12k. Hence, we can write 6k plus 12k parallel to 12k. That will be equal to 18k into 12k divided by 12k plus 18k. That will be equal to 7.2 kilo ohms. Now, we reach at the 4th step where we want to calculate the final output voltage. From the circuit, you can see that we have replaced the whole circuit with the Thevenin equivalent circuit. That is,
we have replaced all the current source and the independent voltage source by the value of the Thevenin voltage, which we earlier on calculated as 1.2 volts. In series to this Thevenin voltage, which is minus 1.2 volts, we have inserted the Thevenin resistance, which is having a value of 7.2 kilo ohms. After that, we put back the load resistance, which we already removed in the step 1, and that load resistance was having the value of 4 kilo ohms. Hence, we are ready to calculate the output voltage. Now, before we calculate the output voltage, we can clearly see that the final Thevenin equivalent circuit is purely in the form of a voltage divider circuit. Therefore, applying the voltage division rule, we can write V naught is equal to minus 1.2 into 4K divided by 7.2K plus 4K. That will be equal to minus 0.4285 volts. इससे अगली मिसाल में भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस मिसाल में हमें RL यानी कि लोड रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है और उसके साथ साथ हमें यह भी कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन फ्रॉम द गिवन सर्किट कितनी होगी. इसमें थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट हो जाएगी जो कि मैं ड्यूरिंग द एग्जांपल आपको बताऊंगा. आइए स्लाइड पर सर्किट को देखते हैं. Now in this circuit, we want to calculate the value of RL and the maximum power dissipation across it using Thevenin's theorem. The circuit is using one independent voltage source having a value of 3 milliamperes, an independent current source having a value of 2 milliamperes, and we want to calculate the load resistance. Now, first of all, as a matter of first step according to the Thevenin's theorem, we remove the load resistance to calculate the Thevenin voltage in the circuit. अब जबकि हमने लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया है, तो इसमें आपको एक चीज बताता चलूं, जब ऐसी सिचुएशन आए जहां हमने मैक्सिमम पावर डिसिपेशन करना हो, को कैलकुलेट करना हो और RL को भी कैलकुलेट करना हो, तो ऐसे केस में हमारे पास जो भी R Thevenin की वैल्यू आती है वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर होती है. यानी कि जब हम फाइनल सर्किट को बना रहे होंगे तो उसमें एक तो R Thevenin लगाया जाएगा और उसके साथ ही इन सीरीज एक लोड रेजिस्टेंस जो कि बिल्कुल उसी वैल्यू का होगा जो कि R Thevenin होगी लगाया जाएगा और फिर हम आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकेंगे. आइए जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे ये मामला आप पर क्लियर होता जाएगा. आइए इसको स्लाइड पर देखते हैं. टू रिमूव RL टू कैलकुलेट the Thevenin voltage, in this case our R Thevenin is our load resistance. In order to calculate the V Thevenin, we apply the KVL in the two loops, because after removing the load resistance we are left with two loops only. Hence, we apply this KVL for the individual loops. According to our practice, we assign the currents for the individual loops. Hence, for the mesh number 1, we assign the current I1 in the clockwise direction, and for the mesh number 2, we assign the current I2 in the clockwise direction as well. For the mesh number 1, we can clearly see that I1 is equal to 2 milliamperes because no other source is involved into this mesh. Whereas, in case of the mesh number 2, we can see that a voltage source is involved into this loop. Therefore, we must write the KVL equation for the mesh number 2. Hence, starting from the point B, we can write 6K I2 plus 3K
I2 minus I1 because 3K is the sharing resistance between the two meshes. Hence, the net current through this 3 kilo ohm resistance will be I2 minus I1 plus 3. That will be equal to 0. Simplifying it, we can write 9KI2 minus 3KI1 plus 3 equals 0, or putting up the value of I1 into this equation, we can have 9KI2 minus 6 plus 3 equals 0. Now we are left with the only one unknown variable, which is I2. Therefore, we can calculate the value of I2. That will be equal to 1 divided by 3 milliamperes, or I2 is equal to 0.33 milliamperes. इससे पहले कि हम थेवेनिन वोल्टेज को कैलकुलेट करने पाएं, एक मर्तबा फिर, क्योंकि जो ओरिजिनल सर्किट हमें दिया गया था उसमें लोड रेजिस्टेंस दो ब्रांच रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस थ्रू आउट लगाया गया था, लिहाजा थेवेनिन वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हम पर यह लाजमी हो गया है कि हम जो दो ब्रांच रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं उनके हर एक के अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट करें और फिर दोनों को सम करते हुए हम वी थेवेनिन पर पहुंच पाएंगे। आइए इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए एक मर्तबा फिर स्लाइड पर चलते हैं। In order to calculate the voltage across the points A and B in this circuit, we can write V subscript AB is equal to 4K, because 4K is the resistance between the points A and B, and the current I1 is passing through this resistance. Therefore, we multiply 4K with I1. Now, putting up the value of I1 into this equation, we can have VAB is equal to 4K into 2 milliamperes. Now, the milli factor will cancel out with the kilo factor. Therefore, we end up with VAB is equal to 8 volts. Also, we want to calculate the voltage across the points B and C. And we can see that the resistance in between the points B and C is having a value of 6 kilo ohms. Therefore, we can write V subscript BC is equal to 6K I2, because I2 is the current which is passing through the 6 kilo ohm resistance. Now, putting in the value of I2 into this equation, which is 0.33, we can have V subscript BC is equal to 6K into 0.33 milli, and we end up with VBC is equal to 2 volts. अब जबकि हमने दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वोल्टेजेस को कैलकुलेट कर लिया है, तो हमारे लिए ये आसान हो गया है कि हम वी थेवेनिन को इन दोनों के मजमूए के बराबर कैलकुलेट कर सकें। आइए वी थेवेनिन को कैलकुलेट करने के लिए स्लाइड पर एक मरतबा फिर चलते हैं। Therefore, we can write V Thevenin is equal to VAB plus VBC. Putting up the value of these two voltages, we end up with V Thevenin is equal to 8 plus 2, that will be equal to 10 volts. Now, as a matter of third step, we want to calculate the Thevenin resistance. एक मरतबा फिर जब हम थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने जा रहे होते हैं, तो जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और जो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट करंट सोर्स सर्किट में लगा हो उसको हम ओपन सर्किट कर देते हैं, और फिर जो रेजिस्टेंसेस बच जाएं उनको इक्विवेलेंट के तौर पर कैलकुलेट करते हुए हम आर थेवेनिन को निकालते हैं। आइए स्लाइड पर, जबकि हमने ओरिजिनल सर्किट में से करंट सोर्स को निकाल दिया है और वोल्टेज सोर्स की जगह एक वायर डाल दी है, इस सर्किट को जो हमारे पास बच गया है देखते हैं। टू कैलकुलेट आर थेवेनिन,
open circuiting the current source and short circuiting the voltage source, we end up with the circuit as shown into this slide. Now, from this leftover circuit, we can see that 3 kilo ohm resistance is in parallel with 6 kilo ohm resistance, and 4 kilo ohm resistance is in series with these two. Therefore, we can write the equivalent expression as 3K parallel to 6K plus 4K. That will be equal to 3K into 6K divided by 3K plus 6K plus 4K. That will be equal to 2K plus 4K, and that will be equal to 6K. And this is the value of R Thevenin, and we can write our load as the same value as well. जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि जब RL की वैल्यू ना दी गई हो तो RL की वैल्यू को हम R Thevenin के इक्वल ले सकते हैं, और इस तरह से हम फाइनल आउटपुट वोल्टेज जो भी कैलकुलेट करना हो उसको कैलकुलेट करते हैं. लिहाजा इस स्लाइड में जो अभी गुजरी है आपने देखा कि हमने RTH को RL के बराबर कंसिडर कर लिया है. इससे ये हुआ कि क्योंकि हमारे पास R Thevenin की वैल्यू 6 किलो ओम आई है, लिहाजा लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 6 किलो ओम ही रखी जाएगी, और इन दोनों रेजिस्टेंसेस को एक दूसरे के साथ सीरीज में लगाते हुए जो भी हमारे पास V Thevenin आई थी उसके साथ इन सीरीज लगा देंगे, और फिर हम वोल्टेज डिवीजन रूल के इस्तेमाल से V आउटपुट को कैलकुलेट कर पाएंगे. आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं. फॉर मैक्सिमम पावर डेसिपेशन वी कैन राइट RL is equal to RTH is equal to 6K. And we know from our previous knowledge that power through the load that will be equal to I square R. And we can put the values of I square and R to get PL is equal to 10 divided by 12K into 6K. Therefore, we end up with the power dissipation equals 25 divided by 6, that will be equal to somewhere 4.1 milliwatts. अगली मिसाल में भी हम मैक्सिमम पावर डेसिपेशन का केस लेंगे और इसमें भी लोड रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाएगा, जबकि नेटवर्क जो कि दिया गया है वो पिछली मिसाल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है. आइए इस नेटवर्क को स्लाइड पर देखते हैं. Now on the slide we can see that there are two independent voltage sources which have been used into this network, and there is no current source involved in this circuit. And we want to calculate the value of RL and the maximum power dissipation across it using Thevenin's theorem. First step, as we do in the Thevenin's theorem, we remove the load resistance to calculate the Thevenin voltage. Therefore, in this case, our R Thevenin is our RL. Hence, after removal of the load resistance, we are left with two loops. Once again, we assign the corresponding currents flowing through each of the loops and their direction as I1 and I2, and try to write the Kvl equation for the individual loops. Considering the loop number 1, we can write minus 12 plus 12 I1 minus 6 I2 is equal to 0. This equation has been obtained after the simplifying step. We suggest that you write the original equation and then simplify it, and you will reach at this equation. Therefore, further simplifying it, we can write 2I1 minus I2 is equal to 2. Now,
For the mesh number 2, we can also write 12I2 minus 6I1 plus 3 equals 0. This equation also has been obtained after simplifying the original equation for the loop number 2. Further simplifying this equation, we can write 4I2 minus 2I1 plus 1 equals 0, or we can write 2I1 is equal to 4I2 plus 1. Putting in equation for loop number 1, we can write 4KI2 plus 1 minus 1KI2 equals 2. Further simplifying it, we can write 3KI2 is equal to 1, or I2 is equal to 0.33 milliamperes. Now from the equation number 1, we can also calculate the value of I1, putting appropriate values which we have calculated in the previous slide. Therefore, I1 is equal to I2 plus 2 divided by 2. That will be equal to 0.33 plus 2 divided by 2. That will be equal to 1.166 milliamperes. اب جبکہ ہم نے دونوں کرنٹس کو کیلکولیٹ کر لیا ہے تو ہم 6 کلو رزسٹینس کے اکراس وولٹیج کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. آئیے اس وولٹیج کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. Therefore, we can write V subscript R6K, that will be equal to 6KI1. Or after putting the value of I1 into this equation, we can write V6K is equal to 6K into 1.166 milli, and that will be equal to 7 volts. اب وی تھیونن کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے جیسا کہ ہم پچھلی ایگزامپل میں کر رہے تھے، کیونکہ وی تھیونن کو دو ریزسٹینسز کے اکراس کیلکولیٹ کرنا تھا، لہذا ہمیں دونوں ریزسٹینسز کے اکراس الگ الگ وولٹیج کو کیلکولیٹ کرنا پڑا تھا، اور پھر اس کا سم لے کر ہم نے وی تھیونن کو کیلکولیٹ کیا تھا. اس سرکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو وی تھیونن جو ہم کیلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ اکراس ایک ریزسٹینس، جبکہ دوسری طرف ایک انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس جس کی ویلیو 3 وولٹس دی گئی ہے کہ کیلکولیٹ کریں گے. اس کیس میں ہمیں پہلے تو صرف ریزسٹینس کے اکراس وولٹیج کو کیلکولیٹ کرنا ہے، جو کہ ہم نے ابھی کر لیا ہے، اور وی تھیونن کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو ویلیو ہم نے ریزسٹینس کے اکراس، جو کہ 6 کے ریزسٹینس ہے، وہ وولٹیج کو لکھ کر اس میں جو بھی انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کی ویلیو دی گئی ہے اس کو ایڈ اپ کر دیں گے، اور اس طرح سے ہمارے پاس وی تھیونن کی ویلیو آ جائے گی. آئیے اس کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. Therefore, we can write V Thevenin is equal to 7 volts plus 3 volts, and that will be equal to 10 volts. اب جبکہ ہم نے V Thevenin کو کیلکولیٹ کر لیا ہے تو اگلے سٹیپ کے طور پر ہم R Thevenin یا پھر Thevenin resistance کو کیلکولیٹ کریں گے. Thevenin resistance کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس کیس میں ہم میکسیمم پاور ڈسیپیشن کو کیلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں، لہذا جو ویلیو Thevenin resistance کی آئے گی وہی ویلیو ہم لوڈ resistance کی بھی رکھیں گے. دوسری بات یہ کہ Thevenin resistance کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم سرکٹ کو تھوڑا سمپلیفائی کرتی ہیں، یعنی اس سرکٹ میں سے وولٹیج اور کرنٹ سورسز کو نکال دیتے ہیں، اور وولٹیج سورسز کی جگہ ہم شارٹ سرکٹ یعنی ایک وائر لگا دیتے ہیں، اور کرنٹ سورس کی جگہ اوپن سرکٹ رکھتے ہیں. اب کیونکہ اس دیے گئے نیٹورک میں کوئی کرنٹ سورس انوالو نہیں ہے اور صرف 2 وولٹیج سورسز کا استعمال کیا گیا ہے،
लिहाजा हम दोनों वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे और फिर जो भी रेजिस्टेंस अरेंजमेंट हमारे पास रह जाएगी उसको हम सादा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्मूलाज को यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे और जो वैल्यू हमारे पास आएगी वही आर थेवेनिन या फिर थेवेनिन रेजिस्टेंस होगी और वही हमारे पास लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू भी होगी। आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं। नाउ आफ्टर रिमूविंग the voltage sources, we are left with the circuit as shown in this slide. We want to calculate the Thevenin resistance across the points A and B. From the circuit, we can see that 6 kilo ohm is in parallel with the horizontal 6 kilo ohm resistance. And if we can visualize the resultant, whatever we get of these two parallel resistances, that will be once again in parallel to the third 6 kilo ohm resistance. Therefore, we can write 6K parallel to 6K, that will be equal to 6K into 6K divided by 6K plus 6K, that will be equal to 3K. Now, if we replace the two 6 kilo ohm resistances with the equivalent value of 3 kilo ohm resistance, then once again we can see that this resistance will be in parallel with the 6 kilo ohm value. Therefore, we can write 3K parallel to 6K, that will be equal to 6K into 3K divided by 6K plus 3K, and that will be equal to 2K. Therefore, we can write the Thevenin resistance as RTh is equal to 2K. Now, we are near to take the fourth step, and in this circuit you can see that our load resistance and the Thevenin resistance, they are having the same value. And as I have told you earlier that when we are going to calculate the maximum power dissipation through the load, then in that case we must consider the load resistance value equal to the Thevenin resistance value. And these two resistances will be put in series to each other, and R Thevenin as usual has been put in series to the V Thevenin voltage source. Therefore, we can write voltage across the load resistance, and we have written as V subscript RL is equal to 10 into 2K divided by 4K, that will be equal to 5 volts. And this we have obtained by using the voltage divider rule. In order to calculate the maximum power dissipation through the load, we can write P load or power load equals V square divided by R. Putting up the value of V and R in this equation, we can have power is equal to 5 into 5, that will be 25, divided by 2 kilo, and that will be equal to 12.5 milliwatts. अगली मिसालों में जो हम सर्किट कंसिडर करने जा रहे हैं उनमें डिपेंडेंट वोल्टेज या फिर करंट सोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है। डिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्सेज जब किसी भी नेटवर्क में इस्तेमाल किए गए हों और उस नेटवर्क का सॉल्यूशन हमें थेवेनिन थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट करना हो तो ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज वाली टेक्निक से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यानी कि जब हम आर थेवेनिन को कैलकुलेट करने जाते हैं तो बजाय इसके कि हम ओपन सर्किट में से आर थेवेनिन को कैलकुलेट करें, हम आउटपुट पे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं।
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ڈپینڈنٹ وولٹیج سورسز والے سرکٹ کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ویلیو کسی بھی ریزسٹنس کے اکراس ڈراپ آف وولٹیج پر ڈپینڈ کرتی ہے، اور اس طرح سے ہم اگر اوپن رکھیں گے تو پھر کیونکہ اس وولٹیج ویلیو کا ہمیں معلوم نہیں ہے لہذا ہمارا ریزلٹ غلط ہو سکتا ہے. اسی لیے یہ ٹیکنیک اس طرح سے رکھی گئی ہے کہ ہم آؤٹ پٹ پہ شارٹ سرکٹ یا پھر ایک وائر لگا دیتے ہیں اور پھر آر تھیونن کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. آئیے ان پوائنٹس کو تھوڑا سا فارملی ایک ریویژن اور ڈپینڈنٹ سورسز کے کیس میں ایڈیشنل پوائنٹ کو دیکھتے ہیں. تھیونن تھیورم اینڈ ڈپینڈنٹ سورسز. ورکنگ ود dependent sources is different from working with independent sources while applying Thevenin's theorem. While calculating R Thevenin, we can simply open circuit the current source and short circuit the voltage sources. Because the voltage or current of the dependent sources is dependent on the voltage or current of these independent sources. While calculating R Thevenin, we will short circuit the open terminals of the Thevenin circuit and will calculate the ISC, or we can say that I short circuit and then divide Thevenin voltage with ISC to calculate RTH. مطلب یہ ہے کہ جب ہم ڈپینڈنٹ سورسز کو ڈیل کر رہے ہوں گے تو اس میں باقی کے سٹیپ تو بالکل اسی طرح سے رہیں گے جیسا کہ اب تک ہم انڈیپینڈنٹ سورسز سے متعلق کرتے آئے ہیں. فرق صرف آر تھیونن کو کیلکولیٹ کرنے میں ہوگا، یعنی ہم اوپن سرکٹ کی بجائے اس کو شارٹ سرکٹ کر دیں گے اور پھر اس میں سے جو شارٹ سرکٹ وائر لگائی گئی ہوگی اس میں سے شارٹ سرکٹ کرنٹ کو کیلکولیٹ کریں گے، اور پھر کیونکہ اس سے پچھلے سٹیپ میں ہم نے تھیونن وولٹیج کو کیلکولیٹ کر لیا ہوگا لہذا شارٹ سرکٹ کرنٹ اور تھیونن وولٹیج کو یوز کرتے ہوئے ہم نہایت آسانی کے ساتھ آر ٹی ایچ کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اگلی مثال میں ڈپینڈنٹ وولٹیج سورس کا استعمال کیا گیا ہے، اور جیسا کہ ہم ابھی بتا چکے ہیں کہ اس میں ہم آر تھیونن کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے شارٹ سرکٹ کنسیڈر کریں گے اور ایک وائر انسرٹ کر دیں گے. اس ایگزامپل میں اسی چیز کو دکھایا گیا ہے. آئیے اس سرکٹ کی مکمل ٹریٹمنٹ کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں. Now the circuit shown on the slide is using a voltage dependent voltage source and another independent voltage source. The voltage dependent voltage source is depending upon the voltage across the 2 kilo ohm resistance, whereas we have to calculate the voltage V naught using Thevenin's theorem. Now first of all, as a step 1 of Thevenin's theorem, we remove the load resistance so that we can calculate the Thevenin voltage. Now, as we have removed the resistance, we can clearly see that due to open circuit, no current will be flowing through the voltage dependent voltage source. And the Thevenin voltage which we are going to calculate, that will be across the 4 kilo ohm resistance directly. And also from the circuit we can observe that this 4 kilo ohm resistance, which is in this case considered as the load resistance across which the Thevenin voltage is being calculated, is in series to the 2 kilo ohm resistance upon which the voltage dependent voltage source is dependent. Therefore, using voltage divider rule, we can write
and calculate the voltage across the 4 kilo ohm resistance. V sub 4K is equal to 4K divided by 6K into 12. And that will be equal to, after simplifying, 8 volts. Now, we must calculate the voltage VA, which is the drop across the 2 kilo ohm resistance, so that we are sure of the value of the voltage dependent voltage source. Therefore, the voltage across 2 kilo resistor can be written as V sub 2K is equal to 2K divided by 6K into 12. That will be equal to 4 volts. Therefore, we can write the equation for Thevenin voltage as 8 minus 4 times V sub A. Putting up the value of V sub A into this equation, we can have V Thevenin is equal to 8 minus 4 into 4. That will be equal to 8 minus 16. Therefore, the Thevenin voltage will be equal to minus 8 volts. अब जबकि हम थर्ड स्टेप पर पहुंच चुके हैं तो हमें आर थेवेनिन को कैलकुलेट करना है। और जैसा कि हमने आपको स्टार्ट में बताया कि जब डिपेंडेंट सोर्सेस का इस्तेमाल किया गया हो तो फिर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। लिहाजा इस सर्किट में हम आउटपुट जो कि लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करने के बाद ओपन सर्किट हो गई थी, उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे और फिर इसमें से ICS यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट को कैलकुलेट करेंगे और फिर वी थेवेनिन की मदद से हम आर थेवेनिन को कैलकुलेट करेंगे। आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं। नाउ, एज शोन इन दिस सर्किट, वी हैव replace the open circuit with the short circuit so that we are left with two loops or two meshes. Now we have assigned the currents to these two meshes as I1 and ISC. Therefore, we will first find ISC to calculate R Thevenin. Here we can write VA is equal to 2K times I1. Applying KVL to loop 1, we can write minus 12 plus 2K I1 plus 1 minus ISC into 4K is equal to 0. Simplifying it, we can write minus 12 plus 2K I1 plus 4K I1 minus 4K ISC equals 0. Further simplifying it, we can write 6K I1 minus 4K ISC equals 12. For the other loop through which the current we have mentioned as ISC, we can write the KVL equation as ISC minus I1 into 4K plus 4VA. That will be equal to 0. Or simplifying it, we can write 4K ISC minus 4I1 plus 4 into 2K I1 equals 0. That is, we have put up the value of VA into this equation. Furthermore, we can write 4K ISC minus 4I1 plus 8I1 equals 0, or I1 is equal to minus ISC. Putting this value into the equation for loop 1, we can have 3I1 minus 2ISC equals 6, or replacing I1 with I short circuit, we can write 3 into minus ISC minus 2 ISC is equal to 6, or
I short circuit will be equal to minus 1.2 milli amperes. اب جبکہ ہم نے آئی شارٹ سرکٹ کی ویلیو کو بھی کیلکولیٹ کر لیا ہے، لہذا ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ آر تھیونن کی ویلیو کو وی تھیونن اور آئی شارٹ سرکٹ کا استعمال کرتے ہوئے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو آئیے اومس لا کو اپلائی کرتے ہوئے آر تھیونن کی ویلیو کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. Therefore we can write R Thevenin is equal to V Thevenin divided by ISC or short circuit current. Putting up the value of these two parameters, we can have R Thevenin is equal to minus 8 divided by minus 6 divided by 5 milli. That will be equal to 6.67 kilo ohms. Therefore, we can calculate the value of V naught. Before we calculate the value of V naught, we can once again see that the Thevenin voltage have been made into the Thevenin equivalent circuit as a voltage source having a value of 8 volts. In series to it, we have inserted the Thevenin resistance, which is having the value of 6.67 kilo ohms, and in series to that resistance, we are putting back the load resistance having a value of 6 kilo ohms. Therefore, we can calculate V naught, writing V naught is equal to 6K divided by 6K plus 6.67 into 8. That will be equal to 6K divided by 12.67K into 8. That will be equal to 3.78 volts. عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم نے تھیوننس تھیورم کی اپلیکیشن کچھ نیٹ ورک سرکٹس پر دیکھی. ان سرکٹس میں کچھ انڈیپینڈنٹ وولٹیج اور کرنٹ سورسز کا استعمال، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے تھیونن تھیورم کو اپلائی کیا جاتا ہے جب کسی بھی نیٹ ورک میں ڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کا استعمال کیا گیا ہو. اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ مزید ڈیپینڈنٹ سورسز کا استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے سرکٹ کا انالیسز یوزنگ تھیوننس تھیورم کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم تھیوننس تھیورم کی ایک اور ماڈیفائڈ فارم جس کو ہم نارٹنس تھیورم کہتے ہیں اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. نارٹنس تھیورم، جیسا کہ تھیونن تھیورم میں ہم وولٹیج کیلکولیٹ کرتے تھے، نارٹنس تھیورم میں ہم کرنٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں. آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.